Bekostigbare gehalte teen R269.000 BTW uitgesluit, BSMV's geld. JAG.TV Financial, finansiering gebou vir jou. Welcome. In this episode of Wild and Wonderlik, we attend the Summit Wildlife Auction. In studio, we talk to André Meyer about the launch of the Cape Wildlife Group. We also check out the Game&HUNT magazine and upcoming calendar events. We experienced real Eastern Cape hospitality at the annual Carolus Festival in Graafreinet, where the Summit Wildlife Auction is held. Yeah, certainly last night's function, the highlight was having those charity auctions sold. You know, we support two charities in our area, companies that are very close to us, and people who have charities that are very close to us, my neighbours. The Whitlock Care Centre, #1 for disabled people, disabled adults, and we raised some money for them, and then also the remedial reading project that we've got in Kliplot by one of our Summit members, Rob. So for the Robin Fee and for William and Hanneke for their charities, we managed to raise a whopping 500,000 Rand. And of course, when I spoke to them before the auction, and I said to them that they will be the beneficiaries again, the Whitlock said to me, all they really require is an industrial washing machine. And I said to them, we might get there. Well, Neil Rex and Norman, we combined the charity lots, and Neil Rex bought the Angora goat family package for 200,000, which is now the new official world record for an Angora goat ram. And he doesn't know yet, but it's one to take all five. And so Neil, well done, and thank you very much. And then Norman bought the bottle of wine and the commissioned painting for 260,000, which gave us just short of 500. And then I was talking to Vickers and I was telling them about the story of the washing machine, and he said to me, who are these people? And he walked over and to them and said, I believe you need a washing machine. He has 40,000 for you for the washing machine. So to those three guys, an absolute generosity shown by them is something else. It's something special for the Eastern Cape to raise that amount of money for charities, and be assured it will be used to good cause. And you know, the people are a lot less fortunate than us, and if we can, the Summit can do something for them, it gives us a real feel good. At a 150 now, look at a 150, the bid is right here, 150,000, David. He's answer. So the bid is with you, Bradley, at 150,000, all through this time, and all done. Yes. 155,000. 150, sorry, that happens with the phones, the guys can't hear and they're phoning all over the show. 155,000. 155,000. 160,000 now. 160, but it says 160. There we have 160,000. 160. There we go. 160,000 now. On the back we have against you, David. 160 all through and all done. 160. I'm doing the bit is right here. 60. I got a 160,000. Got a 160. Here we go. 70,000 now. I got a 170 on the phone. So got a 170,000. Here we go. At 170, but a 170. There we go. And I got a 170, but there's some 170,000 here. And we're losing now. I got a 170,000. On the back we have the bit is right here. 170 on the phone. My bid at 170,000. Guys, are we all through? Are we whole lot on this time? Don't lose this opportunity. You get it once. 170,000, the bidders on the phone. All through against you guys. No advance. And all done. 107 at base and 170 and quality genetics here at 600,000. On the back we have it 600,000. Right in front we have it 600,000. At 620, but a 620. I'm going to see 20, but a 620. Here we go, 620,000. On the back we have it 620 at 620,000 to your man Carlo. Right on the back we have the hammers up and done 620,000. All through and all done. Mr. John O'Brien, a big hand to him. Thank you very much indeed. All through it, feed and 20 decent. All out this time and all done. Right feed and 20 decent. We got at 95,000. He's surely worth 100,000 here. At 95 we got him in the British right to get 95,000 there. And to make some advance on the dump. Faith and Yekana decent. 95 we got at the flag in front. All through at 95,000 and all done. Right, Faith and Yekana decent. Let's give a hand. I think that deserves a big hand. Thank you. 145,000, but the bidders over here with Russell now against you, Dave, on that phone. 145,000 and all done. 145 we sell, and we give a big hand now at 525,000.
I got a 550, I got a 550, I got 600,000 now. I got a 6, I got a 6, I got a 600 now. At 600, I got a 50, I got a 650,000, I got a 700,000 now. I got a 750, I got a 750, there we go. At 750, I got a 750, here we have it, 750,000 over there. At 750,000, 800,000, 850,000. I got a 850, here we have it, 850,000 now. 850, now I'm going to figure 850, there we have 850,000. On the back we have it, 850 is what we're going to aim the bidders right here at 850,000 here. The pedigree doesn't get much better than this. 850,000. He's over 50 and growing. 850,000 is what we got in growing, folks. So we all through the hammers up and down here at 850. No advance, and we're done. 850,000. Thank you very much indeed. A big hand. Bye. Thank you very much indeed at 850,000. Was that good? Steel of one day. Let's give him a big hand there. Bye, Dankie. Thank you very much indeed. Thank you, and it was right here we have it. 40. And 2 42, 42, at 42, 42, 42, and then 42, then I'm 42,000 now. 2 and 3, now 42,000, and this one's 45, I got 45, so I got 45,000 now. At 45, so I got 45, so I got 45, I got 45, then I'm 45,000, all out and then 45,000. 5 and 4 days, we got in the minutes right in front, we got 45, all through, and all done. Right, 5 and 4 days, and bye. Hierdie summit veiling voel vir my of dit nou ons veiling is. Dis die Karoo se veiling en tog trek dit sê maar van die beste wildboere in die land en kom ook hier by mekaar. Dis 'n ongelooflike, kan ek sê, trekpleister vir ons, bekendstel vir ons en ook die gemiddelde boer het 'n plek hierso en dit voel dit bevorder die wildboerdery. Is nie dat jy net die grootste wil hê nie, maar soos byvoorbeeld 'n 40 duim gemsbok het 'n plek in die mark hierso. Hy verkoop baie goed. Ons word aangemoedig om meer van hierdie wild aan te hou en die trofeemark ontwikkel en dit voel vir my byvoorbeeld ons gaan deur 'n regstellende aksie periode. Maar ons kan dit nou al sien, daar's gaan te min witspringbokke in die mark in wees volgende jaar. Te min swart springbokke. Selfs hartebees en skietbare gemsbokbulle is al klare tekort in die mark. En dit voel vir my, hier is ons sien al die tekens hierso. Ons moet werk, want daar gaan 'n tekort ontwikkel. En die pryse moet nie weer te hoog uitskiet nie, want dan gaan ons maar weer deur 'n regstellende aksie kom. Maar soos byvoorbeeld die witspringbokke wat baie laag in prys was, daar is 'n tekort in die mark. En hierdie summitveiling is eintlik maar vir ons het by mekaar kom en 'n ongelooflike uitlaat en 'n samekoms van wildboere. En ons kan ook sien wat gaan in die industrie aan. En wat ons vandag hier gesien het was baie positief, baie hoe kan ek sê, stimulerend en dit moedig ons aan om weer aan te gaan. En hierdie grafrenet vir ons wêreld, hy is so sentraal, hy's Karoo. Ons geniet dit baie hierso. Dis 'n ongelooflike veiling. Humbling to see so many people arrive for the auction. We had well over 200 registered buyers. And then of course the highlights of the auction surely be the kudus. And Neil Rex sold some kudu heifers, Fitzroy daughters, for 140,000. Yeah, and Tina's Sable Bull that sold for 850, and the nice part about that is it's staying down in the Western Cape. André Meyer from Grootsettelsfontein, well done with your buy. And then the second bull that sold for 500,000 is also fantastic, and we always appreciate Tina's support at Summit. We also had some buffalo prices that were high from Grootpaas, and I mean the amazing genetics of having those three bulls put together, Grootpaas, Inala and Derdemach, they sold well. So I think, yes, overall our guest sellers can be happy, us as Summit members that sold can be happy, and we look forward to next year's auction on the 28th of September. We're ready to go for that again. And certainly Summit's become well known for our Springbok and our Gemsbok genetics that we have on offer, and once again this year they didn't disappoint. We sold Springbok Rams for good money, we sold Springbok ewes for good money. A lot of them will go into breeding projects. And ultimately, it's going to end up for the hunting market, which is very, very strong down here in the Eastern Cape. We have many outfitters down here. The demand's good, and we look forward to the 2019 hunting season. Ja, ons het vandag gekom as kopers en verkopers. Ons boer net oos van Prins Albertdorp op 'n plaas Grootsettelsfontein, hoewel ons van Stellenbosch af kom. Ons was gelukkig genoeg om prime time 'n 50 duim plus Sable bull te koop vandag.
en hy gaan reguit Sleutelfontein toe en is baie trots om hom deel van ons kudde te maak. Dan as verkopers het ons baie goed gedoen met gemsbokke vandag en ons is baie bly oor die pryse wat die gemsbokke behaal het, langhoring, en dit wys maar net weer dat goeie genetika hoë pryse behaal. Ons is 'n groep in die Wes-Kaap wat na aanleiding van 'n veiling wat in Maart 2017 gehou is deur Wildswinkel, het ons 'n groep gestig, die Cape Wildlife Group. Ons beplan om op 19 Oktober hierdie jaar 'n bekendstelling te hou by Watervliet Stellenbosch in die Jonkershoekvallei. Enige iemand wat belangstel om die dag by te woon op die 19de, begin 3:00 die middag, is welkom om met my kontak te maak. Yeah, obviously, with the charity lot that was sold, I must thank Helen of Troy and Joan of Arc, all the work they put together to get the magnificent ram sold, and they supported the auction, what they've done for us. It just makes it a special place to be. Okay, just tell us, where does the sire from Dodgy Dodds come from? Dodgy Dodds. Hitman Henny. Okay, the most embarrassing part about it is that the sire of Dodgy Dodds was actually forgotten. Dodgy Dodds and Hitman Henny. Oh, that's right. Okay. And the most embarrassing part about it was the sire of Dodgy Dodds, the Angora ram, was Hitman Henny. And we must say thank you to Brandon for the light-hearted way in which he went about and raised a huge amount of money for us. Die eienaar van GAME&HUNT Wildlife en een van die stigterslede van die Cape Wildlife Groep, André Meyer, kuier vandag by ons in die ateljee om ons meer te vertel van hierdie wildgroep. André, baie welkom. Dankie, Verona. So, wat het gelei tot die stigting van die Cape Wildlife Groep? Ons het in 2016 en 2017 het ons veiling gehou onder die banier van Wildswinkel as die Boland groep. En ons het toe na die 2017 veiling ons mekaar gekom as boere, as die verkopers. En gepraat oor hoe kan ons groep meer suksesvol maak. En ons het toe, die uitkoms van daai gesprek was gewees, het ons gevoel dat die Wes-Kaap het soveel potensiaal om te ontwikkel as 'n provinsie, wat ook bekend staan as 'n provinsie waar jy wild kan geniet. Ons het ook besluit dat ons wil meer beheer neem oor die groep en veral oor die bemarking en dit self dryf. En dis maar die agtergrond rondom die vorming van die groep. En uit hoeveel lede dan presies bestaan julle uit? Ons bestaan uit 12 lede, boere, wildsboere en ook eienaars van wildreservate. En dan het julle natuurlik seker 'n doel in gedagte met hierdie groep. Wat wil julle graag bereik hiermee? Ons primêre doel is om die Wes-Kaap te promoveer as 'n provinsie waar mense ook die wildbedryf kan geniet. Jy weet, toeriste op die oomblik in die Wes-Kaap kom baie keer in die Kaap toe, want dit is 'n pragtige provinsie. Hulle kom van oorsee af of hulle kom na vakansie hou en normaalweg gaan hulle na ander provinsies toe om te gaan jag. Ons wil die Wes-Kaap bekend maak daarvoor dat jy alles kan geniet. En ons het 4 bene waarop die groep gebaseer is. Die eerste een is ekotourisme. Tweede een is wild, jag. Die derde een is wildteel. En dan die laaste een is wildvleis. En ons voel dat ons met daai 4 bene kan ons hande vat met die plaaslike owerheid in die Kaap en ons kan meer doen as net in die verlede waar ons gefokus het op jag en op wildteel, maar dat ons die volle spektrum van die wildbedryf kan dek in die Wes-Kaap met die pragt van die Wes-Kaap saamrit. Ek dink spesifiek wildvleis is nogal iets wat mense baie oor die laaste paar jare nie in ag geneem het nie. Ja, wildsvleis is, dis moeilik om wildsvleis op die winkelrakke te plaas, maar ons voel tog wel met vooral die oorseese toeriste, is daar definitief 'n aanvraag vir wildsvleis. So dit is een van die pilare wat ons later op gaan fokus, maar dit is definitief in ons strategie dat ons wildsvleis ook op die rakke wil sit vir, soos ek sê, vir al oorseese toeriste. So, een van die pilare wat jy nou genoem het is wild en spesifiek jag.
Watter diere gaan julle aanhou? Konsentreer julle op die diere wat net in die Kaap oorspronklik voorgekom het of gaan julle nuwe diere dalk hervestig daar? Ons word beperk deur wat Cape Nature ons toelaat om aan te hou in die Weskaap. Nou, 2 van die spesies wat nie daar aangehou kan word nie, is rooibok en dan ook Niala. Ons werk nou saam met hulle op die oomblik om te kyk of ons dit wel kan vestig in die Weskaap, maar dit is 'n lang proses. Daar is wel boere wat permitte het om hulle aan te hou, maar dit is histories. En ons wil fokus op diere wat voorgekom het in die Weskaap histories. So die kanse dat ons rooibok en Niala sal op die veiling aanbied is skaars, maar jy weet ons wil meer fokus op 'n geleentheid vir jagters om soveel van die Kaapse diere te kan jag as wat ons kan bied. Wat ek jou ook graag wil vra is, hoe voel julle tans oor die huidige stand van sake in die wildbedryf? Ons is positief oor die wildbedryf. Ons voel dat die pryse nou gestabiliseer. Die laaste paar veilings wat hierdie jaar aangebied was suksesvol geweest. Ons voel dat die spekulante is uit die mark uit, wat 'n goeie stap is. En dan voel ons ook dat in die Weskaap veral het ons 'n geleentheid om wild te promoveer wat nie noodwendig bestaan in ander provinsies nie. Die Weskaap is 'n pragtige provinsie. Is baie gewild onder toeriste. En ons gaan dit gebruik as die agtergrond om maar 4 pilare vir ons in ons strategie te dryf. André, baie dankie. Volgende week gesels ons verder oor die amptelike bekendstelling van die Cape Wildlife Group. Dankie, Verona. The October edition of Game&HUNT magazine is available in stores nationwide. Here are some of the content that you can enjoy. In hierdie maand se Van Veld tot Vurk artikel gee Jocko Leroux nuttige wenke vir die vervoer van biltong en droewors. In skietkuns verskaf Turner Wilkinson praktiese wenke vir situasies in kompetisies. Hierdie maand fokus hy op die hoë teikentoets. Lees meer daaroor op bladsy 50 en 51. And in this month's Big Game Corner, we look at the African rifle calibers that made history on page 60. Het jy 'n unieke jagstorie om met ons te deel? En voel jy dalk 'n slag met woorde? Stuur dan nou daardie storie vir ons in en dit kan moontlik gepubliseer word. Wild en Jag tydskrif bied vir die volgende 12 maande aan sy lesers 'n unieke geleentheid om hul jagervarings met ons te deel met die vooruitsig op moontlike plasing in die publikasie. Daar sal ook lekker groot pryse wees vir die beste storie wat ons gedurende hierdie periode ontvang. In Januarie 2019 word slegs die heel beste artikels oorweeg vir plasing. Stuur jou bydrae van 1800 woorde plus 6 tot 8 foto's aan ons jagredakteur Stefan Fouché by stefan@wildlifehunt.co.za. Let's see what the game industry has in store for us for the upcoming weeks. Vlei Sentraal en Hanley Wildlife Services hou die Groblersdal wildveiling die 13 Oktober by die H.N. Pieterse wildhokke naby Groblersdal. On the 13th of October, African Wildlife Auctions is hosting a plains and rare game auction in Valwater. Woensdag die 17 Oktober hou Tabazimbi Wildlife Services 'n wildveiling van vlakte wild met jagdiere en buffels by die Tabazimbi skougronde. And on Friday, 19 October, we joined Cape Wildlife Group for their grand launch at Watervliet, Stellenbosch. Remember to follow us on our social media platforms for the best news and entertainment in the game and hunting industry. Till next week, goodbye. Bekostigbare gehalte teen R269,000, BTW uitgesluit, BSMV's geld. John Deere Financial, finansiering gebou vir jou.